Thank you. Actually, I bought a new stand. I'm just setting it so that in the night I can do question practice session, and now there will be NCERT reading plus question answer practice. Okay. So those who want to join, please join. Those who are new, please subscribe my channel. Okay, no problem. This session is for board
students and NEET aspirant, those who are appearing for 2026. No, I think it's almost right. The thing is that after reading Ncert, I will ask MCQ, not ask, I will show the book. Then you have to take OMR sheet within yourself, okay? You have to take OMR sheet with yourself and you have to mark, and after that I will just say the answer and you will match that it is correct or wrong, okay? Or you can give answer in the comment section. The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us, even though the angiosperm shows a large diversity in external morphology, external structure or morphology. They are all characterized by the presence of roots, stem, flowers and fruit. In chapter 2 and 3, we talked about classification of plants based on morphologicals and other characteristics. For any succession attempt at classification and misunderstanding any higher plant, or for that matter any living organisms, we need to know standard technical terms and standard definition. We also need to know about the possible variations in different parts. Found as adaptations of the plants to their environment. Example, adaptations to various habitat for protection, climbing and storage, etc. If you pull out any weight, we will see that all of them have roots, stems and leaves. They may be bearing flowers and fruit. The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system. The root. In majority of the dicotyledonous plant, so let's start. In majority of the dicotyledonous plant, the direct elongation of the radicle led to the formation of primary root which grows inside the soil. So
in dicotyledonous plant, when there is elongation, direct elongation of radicle lead to the formation of primary root, which grows inside the soil. It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. The primary roots and its branches constitute the. I'm turning the next page. Taproot as seen in mustard. Okay. In monocotyledonous plant, the primary root is short-lived and is replaced by large number of roots. These roots originated from the base of the stems and constitute the fibrous root system and seen in wheat plant. In some plant like grass, monstera and banyan tree, roots arise from the part of the plant other than the radicle and are called adventitious root. The main function of the root system are absorption of water and minerals from the soil, providing a proper anchor to the plant part, storing reserve food materials and synthesis of the plant regulator. Again, I am reading the root part. The root. In majority of the dicotyledonous plant, the direct elongation of radicle led to the formation of primary root, which grows inside the soil. It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. The primary roots and its branch constitute the taproot system. As seen in mustard plant, the monocotyledonous plant, the primary root is short-lived and replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stems and constitute the fibrous root system, as seen in wheat plants. So, wheat plants constitute the fibrous root system. Okay. In some plants like grasses, monstera, banyan tree, roots arise from the part of plant other than the radicle known as the adventitious root. The main function of the root system are absorption of water, minerals from soil, providing proper anchorage to the plant parts, storing reserve food materials, etc., and synthesis of the plant growth regulator. And this is the diagram of the parts of the flowering plant. You can see. So this is the flower, this is the fruit, this is the stem, this is the leaf. Okay, this is the node, and the space between two nodes is the internode. This is the bud, its primary root, and this one is the secondary root, and this primary root and secondary root constitute the root system. This primary root and the secondary root constitute the root system, and this whole part, upper side, you can see this one is the shoot system, and shoot system constitute the flowers, fruit, stem, leaf, nodes, internodes, buds. Now the diagrams of, see the diagram of the different type of roots: taproot, fibrous root, and adventitious root. Okay, this one is the diagram of the taproot. Okay, and you can see these like fibers, like root hairs, like, right? So it's like the, you can see the fibers, like this is the main axis, means the main root, and this one is the lateral roots. You can see this is the fibrous root, these roots are the fibrous root. Properly see the diagram of each roots. We have read about taproot,
fibrous root and adventitious root. So this one is the diagram of taproot, this one is the fibrous root, and this one is the adventitious root. Okay, so this you can observe that this one is the picture of grass, right? Grass look like this. So examples of adventitious roots are grass, monstera, and banyan tree root. Now let's read about the region of root. Regions of root. The root is covered at the apex by a thimble-like structure called the root cap. It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeters above the root cap is the region of meristemic activity. The cells of this region are very small, thin-walled with dense protoplasm. They divide repeatedly. The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. This region is called region of elongations. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to the region of elongation is called the region of maturation. From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called the root hairs. These root hairs absorb water and minerals from the soil. So once again I am giving the reading because our next target will be you will solve the question. Okay, and please, if you have OMR, it will be better. Region of roots. This root is covered at the apex. The root is covered at the apex by a thimble-like structure is called the root cap. So you can see in the diagram, this one is the root cap. This diagram is also very important. This diagram, it protects the tender apex of the root as it makes its way through its soil. So it protects, that means the cap root protect the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeters above the root cap is the region of meristemic activity. So above the root cap is the region of meristemic activity. So this one is the region of meristemic activity. A few millimeter. A question may come like this: a few centimeter above the root cap is the region of meristemic activity. Then the statement will be false. So keep it in mind, a few millimeter above the root cap is the region of meristemic activity. The cells of these regions are very small. Not written very small, means very small. So the region of meristematic root cells are very small. They are thin-walled and with dense protoplasm. They divide repeatedly. The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. So this region is called elongation. So the cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement. And when you see this term elongation and enlargement, obviously you can identify the answer. It will be the region of elongation, because region of elongation help in rapid elongation and enlargement and responsible for the growth of the root in length. Okay, not in diameter, in length. Means instead of length many terms can be given, so keep it in mind, in length. So the cells of elongation zone gradually differentiate and mature. So cells of elongation zone gradually differentiate and mature, and when this elongation zone, this part is the elongation zone gradually differentiate and mature,
This region proximal to the region of elongation, hence this is called the region of maturation. So when this region undergo differentiation and then lead to maturation, that region is called the region of maturation. So this portion is the region of maturation. Okay, and from this region, so from the region of maturation, some epidermal cells form very fine delicate thread like structures called the root hair. So from this region of maturation, okay, root hairs form. So root hairs are very fine, delicate, and they are thread-like structure. So that's why they are called the root hair. And what's the function of root hair? The function of root hair is this root absorb water and mineral from the soil. See the diagram. This one is the root cap, region of meristemic activity. This one is the region of elongation. This part is the region of maturation, and this part is the root hair. So this part is the root hair. Now let us read about the modification of root. Those who are new, please double tap on the screen. Now you can see there is a diagram in the Ncert, and this diagram indicates that the modification of root. Okay, so the root is modified for support and other function also. Okay, so here the root is modified for the support. Okay, and this is the picture of banyan tree. So modification of root in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorptions and conduction of water and mineral. So root is modified. So primarily the function of root is to absorb water, minerals, and other kind of absorption. So other than these functions also, root is modified to perform other functions. As I have already said, you can see this picture and you can see this picture, and there is a picture of banyan tree. In this banyan tree, the root is modified for support. They modified for support, storage of food, and respiration. Okay, so why the root is modified? The root is modified for storage, support, food, and respiration. Tap roots of carrot, turnip, and adventitious root of sweet potato get swollen for storage food. So tap root of carrot and turnip, okay, and adventitious root of potato get swollen and store food. So the tap root of carrot and turnip and adventitious root of sweet potatoes get swollen and they are used for storage food. So this line is very, very important. You should keep it in mind. So tap root of carrot and turnip and adventitious root of sweet potato, they get swollen and store food. Can you give some more examples, more such examples? Have you ever wondered that those hanging structures that support a banyan tree are? Okay, so you can see this diagram. In this diagram you will find that these are the hanging like structures. So these hanging like structures, why the structures are like this? Obviously the tree is benefited from these hanging structures. So here the root is modified for the support. Okay, have you ever wondered, yes, I've said this, these are the prop roots. So see these hanging like roots, they are the prop roots. Similarly, the stems of maize and sugarcane have supporting root coming out from the lower node of the stem. So the stems of maize and sugarcane, everyone memorize the sugarcane part and many of them will forget the maize part. Not only sugarcane but also maize. So the stems of maize and sugarcane have supporting roots coming out from the lower node of the stem, and these are called the stilt root. So maize and sugarcanes, they are having stilt root, banyan tree having prop root, and the tap roots of carrot and turnip and adventitious root of potato and adventitious root of sweet potato, they get swollen for the storage of food. Okay, now another modification of root is that in some plants such as rhizophora growing in swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards, such as called the pneumatophore. So in some plants such as rhizophora,
growing in swampy areas. So those plants who are growing in swampy areas, many roots come out of the ground. As we know, the roots are growing inside the soil, but here the roots are coming out of the ground and they grow vertically upwards. Okay, so they grow vertically upwards. Such roots are called pneumatophore. So why they are coming out vertically upwards? To get oxygen for respiration. Okay, as there are no enough oxygen, so they just come out, means the roots come out and they grow vertically upwards as they are growing in the swampy areas to get oxygen for respiration. And figure 5.5b means this figure means pneumatophore diagram is given in figure 5.5b. Yes, this one is the 5.5b figure. Okay, so these are pneumatophore. Can you see? These are the roots and these roots vertically upwards, came vertically upward, and this root help to get the oxygen. Okay, so we have already seen that roots not only helping gathering minerals and water, but also they help for support, for storage. Okay, getting oxygen for the plant. Now I have said that for storage, okay, you have the adventitious root gets swollen, right? So carrot and turnip and carrots, this is the picture of turnip and this is the picture of carrot. So these two are the tap roots example. These root get modified and get swollen, and sweet potato is the examples of adventitious root, and this is the diagram of sweet potato. Okay, so this is a asparagus. You can see the diagram is a asparagus. Now let us do MCQ practice. Okay, all of you give the answer. Okay. And it's better if you solve the question in the OMR, because here I will solve more than 100 question. All of you give the answer, or you can do by yourself in the OMR. Okay, after this I will answer up to 9th, means
in this page I'm giving the 9 question. 9 number of question is 9. So solve these 5 question first. First question, the root which are formed from the prolongation of radical are called dash. Primary roots and its branches constitute option A adventitious root, option B tap root, option C fibrous root, option D seminal root. In monocotyledonous plant, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots, and these roots originated from the base of the stem are known as 3 number question. Which plant among the following bear fibrous stem? Which plant among the following bear fibrous stem? Five-number question. Refer to the given figure and select the correct statement regarding this. You can see A, B, C is given. So as option C is developed from the embryo. C is developed from the embryo. C is developed from the embryo. Option B, these are lateral roots arising from the main root. Option C, these are ultimate root branch that appear root hairs for absorption. Option D, A and B are short-lived and replaced by a large number of roots. Option 6, which among the following options contain mismatch pair? Direct elongation of radical, that is primary root system originating from the stem base is the root fiber, root arising from the radical is the stilt root, bare lateral roots of primary disorders, they are the primary root. Here the question practice session is going on. You please write the answer in your copy.
7 number question. Which of the following statement is incorrect? Root help in absorption mineral absorption from the soil. Option B, root provide proper anchor. Roots have storage materials and synthesis are plant growth regulator. Root lack meristematic tissue activity. 7. Which of the following is the smallest region of the root? Now see, this is the options given. This is the which of the following option is correct with respect to the showing different zones of the typical root. Okay, see the diagram. Just I'm coming within 1 minute. So this is the diagram. Okay, this is the diagram. Vikiran, I will take again class. This is the class for MCQ practice, means I'm reading NCERT, and while reading NCERT I'm just telling everyone to solve the MCQ in the OMR sheet, and after solving 10 to 20 questions I will say the answer and you will just correct it. It's a new technique I have opted. Okay. Part B is mainly help in absorbing of water. Question center is present in B. Part A is the region of differentiation and maturation. Differentiation of root can be observed. Oh, I'm not prepared today. I have no MR now. Okay. Write in your any copy you can write. After 10 question I will give the answer and you will see that how much are correct. So this is the diagram. This is the A, B and C, A, B and C.
আনসার দেবে চ্যাটে। এইভাবে টাইম অনেক বেশি লাগবে। ওয়েট, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, জানলাটা বন্ধ করে দিই, বেশি জল ঢুকে যাবে। ক্যান ইউ সি দ্য কোশ্চেন? অ্যাকচুয়ালি নতুন মানে টিপট স্ট্যান্ড কিনে নতুনভাবে সেট করেছি, সো দ্যাটস ওয়াই আই এম জাস্ট সিইং ইটস ওয়ার্কিং অর নট। আমি কাউকে জানাই, আমি তো বলিনি এখন ক্লাস হবে, আমি জাস্ট দেখছিলাম, তারপরে ট্রাই করছিলাম যে এটা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা, কারণ রাত্রেবেলা তো মেইন ক্লাস, তাই না? সো রাত্রেবেলার ক্লাসটা কোনোভাবে হ্যাম্পার হোক সেটা আমি চাই না। আমি আনসার বলছি, হ্যাঁ 7-এ ডি হবে, আমি আনসার বলছি। সো রাত্রেবেলা ক্লাসটা কোনোভাবে হ্যাম্পার হোক, আই ডোন্ট ওয়ান্ট। সো ইটস আ জাস্ট ট্রায়াল ক্লাস, যেটা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা প্রপারলি, সব কোয়েশ্চেন দেখা যাচ্ছে কিনা প্রপারলি, সো দ্যাটস আ থিং। You can see this what book I am using. Have you seen the name? This is Master the Ncert. Taproot of which of the following gets swollen and store food? না, এটা ফিঙ্গার টিপস নয়। ফিঙ্গার টিপস নয়। Very good. A dash type of modified dash root that arises from the internode of the stem grows and becomes fleshy and tuberous, serving a major storage for reserve food material observed in dash. 11 number question. স্টোরেজে হেল্প করবে রিজার্ভ ফুড ম্যাটেরিয়াল, আর যে স্টোরেজে হেল্প করবে এখানে এক্সাম্পলগুলো লেখা রয়েছে। আপনি অপশন সি। হ্যাঁ অপশন সি হবে, কিন্তু মানে এনসিটিতে না, এখানে লেখা ছিল এনসিটিতে স্টোরে দেওয়া রয়েছে অ্যাডভান্টেজিয়াসের মধ্যে দেওয়া রয়েছে সুইট পটেটো, ঠিক আছে? অ্যাডভান্টেজিয়াসের মধ্যে সুইট পটেটো, আর ট্যাপরুটের মধ্যে দেওয়া রয়েছে ক্যারোট অ্যান্ড টার্নিপ। দুটোই হবে, ঠিক আছে? তো না, পেন খাই।
জানি না তো। এই পেনটা আমার না, এই পেনটা আমার ভাইয়ের, ঠিক আছে। আমি আমার রুমটা চেঞ্জ করেছি আজকে, রুমটা চেঞ্জ করে এসছি। যদিও আমার কোনো ভাই নেই, মানে আমার মাসির ছেলে। তো আমি ভাবছি যে এইভাবে যদি কোশ্চেন প্র্যাকটিস করাই, ইট উইল বি ভেরি মাচ বেনিফিশিয়াল, রাইট? ইনস্টেড অফ আস্কিং কোশ্চেন ভার্বালি, বিকজ ইটস আ নিট টাইপ কোশ্চেন, নিটে যেরকম করে আসে, অ্যান্ড ইউ উইল গিভ আনসার। I have already bought the, means I make the setup. Now the main question হলো, পেনের ঢাকনাটা মাঝে মাঝে এরকম করি তাই ডিসপ্লে, যাই হোক। ইয়েস, নাও আমার যেটা বলার রয়েছে, যে যেহেতু এখনও সময় বলতে গেলে অনেক দিনই আছে, তাই না, নিট এক্সামের জন্য। সো র্যান্ডম কোশ্চেনের জায়গায় প্রত্যেকটা লাইন থেকে কোশ্চেন করা এখন অনেক বেনিফিশিয়াল। মানে উইদিন 2 months we can cover all the chapters of 11-12 biology, ঠিক আছে। আর এইখানে আপাতত কোশ্চেন রয়েছে মরফোলজি অফ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসের থেকে, আমি বলছি, মানে পুরো লাইন বাই লাইন যেখানে কোশ্চেন রয়েছে 110টা। আর 110টা রাত্রেবেলা করলে শুধু 1 ঘন্টা বা তার বেশিও লেগে যায়, ভার্বালি আক্স করলে 1 ঘন্টার বেশিও লেগে যাচ্ছে। তো একদিনে একটা চ্যাপ্টারই হচ্ছে, তাই না, মানে তখন শুধু রাত্রেবেলা দিলে। সো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট, যে দুপুরবেলা ক্লাস রাখবো? আমি চাইছি যে ইউ সলভ অল দিস কোশ্চেন্স, ঠিক আছে। এই যে স্টেম থেকে কতগুলো কোশ্চেন রয়েছে, স্টেম থেকে 29টা কোশ্চেন রয়েছে এখানে। সো স্টেম পার্টের থেকে প্লাস ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেনও রয়েছে। সো এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, রাইট? এই ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেন, এখান থেকে কোশ্চেন আসবে এইভাবে আনসার দিলে। সো 110টা কোশ্চেন আমি চাচ্ছি নাইট অ্যান্ড ডেতে 1 hour করে যদি রাখি, উইল ইট বি বেনিফিশিয়াল? 13টা পরে দেখছি আমি, এটা আমি আস্ক করছি, সেটা বলো। উইল ইউ ডু? আর ইউ এগ্রিড? কারণ যদি তুমি এই কোশ্চেনগুলো বারবার রিপিট করো, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ইউ উইল ফেস এনি প্রবলেম। কোশ্চেন করতে করতে মুখস্থ হয়ে যাবে, প্লাস ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেন রয়েছে। দুপুরে বেলা হবে না, দুপুরবেলা ক্লাস না রাখলে ভালো, পিডাব্লিউতে ক্লাস থাকে রোজ। দেন I'm giving per day 2 chapters, so 110 plus 110, so 210 questions, near about 250 questions you have to practice within these 2 months. And after practicing this within these 2 months, every questions plus revising the chapters, then you have to go ahead with the full test, তাই না? রাত 12টা থেকে 2টো কন্টিনিউ। আজকে কি চ্যাপ্টার ছিল? আজকে চ্যাপ্টার হচ্ছে মরফোলজি ইন ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস, আর রয়েছে স্ট্রাকচারাল অর্গানিজম 230।
আর রয়েছে এই যে টিস্যু চ্যাপ্টার রয়েছে আজকে। টিস্যু চ্যাপ্টারের কোশ্চেন রয়েছে এখানে আপাতত 49 ন কত রয়েছে, 59খানা কোশ্চেন রয়েছে। ওই সময়টা আর পড়তেও ভালো লাগে না, ওই সময়টা কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবো আপনার সাথে। ঠিক আছে, যেহেতু কোশ্চেনগুলো আমি তাহলে ফার্স্ট আগে যেরকম কোশ্চেন বলতাম তারপরে এরকম করব না, আমি কিন্তু ফার্স্ট করাবো তাহলে, ঠিক আছে? বিকজ উইদিন 1 hour 30 minutes ইউ হ্যাভ টু সলভ এভরি কোশ্চেন্স, মিনস 1 hour মধ্যে নিয়ার অ্যাবাউট 110 কোশ্চেন 100 কোশ্চেন সলভ করতেই হবে, প্লাস আরও যেগুলো কোশ্চেন রয়েছে, মানে 2টো পর্যন্ত টাইম দিতে পারবো, তার বেশি আর দেবো না, বা যেইটুকু হয় সেটুকুই করাবো, ঠিক আছে? মানে 1 hour 30 minute ক্লাস থাকবে, যতগুলো কোশ্চেন হবে নেক্সট ডে ওই কোশ্চেনগুলো করাবো, তারপরে আবার নতুন চ্যাপ্টার দেবো, ঠিক আছে? বিকজ কোশ্চেন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। চ্যাপ্টারগুলো তো পড়লে তারপরে যে কোশ্চেনগুলো লাইন বাই লাইন কোশ্চেন, কিছু কিছু কোশ্চেন কমন কোশ্চেনগুলো সবাই পারে, কিন্তু লাইন বাই লাইন থেকে দিলে কিন্তু অনেক সময় ভুল হয়ে যায়, ভুলে যাই লাইনগুলো, সেগুলো দরকার। সো এখন প্রায় বাজতে যায় 4টে। বারোটা থেকে ক্লাস থাকবে। 90খানা কোশ্চেনের বেশি রয়েছে আজকে। 110 প্লাস 58 কোশ্চেন, কত হয় 108 প্লাস 58? হাউ মাচ? 110 প্লাস 58, 168 কোশ্চেন্স রয়েছে। ফাইনালের দিন তো 1 hour কমপ্লিট বায়ো সলভ। 168 না, শুধু 68, 110 প্লাস 68, ওকে 168। কারণ স্ট্রাকচারাল অর্গানাইজেশন ওটা হচ্ছে আমি শুধু টিস্যু পার্টটা দিয়েছি, আর মরফোলজি অফ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসটা ফুল চ্যাপ্টার রয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এইটুখানি। রাত 12টার সময় রেডি থাকবে, রাত 12টা থেকে একটার বেশি হয় প্রতিদিন, একটা বলি রোজ, যতগুলো হয় ততগুলো হবে, ঠিক আছে? ইয়েস, আজ রাতে সলভ করবে মরফোলজি অফ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস অ্যান্ড টিস্যু চ্যাপ্টার। আর মানডেতে টেস্ট আছে, মনে থাকে যেন, মানডেতে টেস্ট আছে ইউনিট 2, বা দিস স্ট্রাকচারাল অর্গানাইজেশন ইন অ্যানিমাল, অ্যানাটমি অফ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস, আর হচ্ছে মরফোলজি অফ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস। আই উইল অনলি গিভ দ্য ম্যাচিং টাইপ কোশ্চেন, ঠিক আছে? আই উইল অনলি গিভ দ্য ম্যাচিং টাইপ কোশ্চেন্স। আই উইল পোস্ট ইন দ্য কোশ্চেন্স ইন দ্য I will post। কেন সকালে ফ্রি আছো? Are you free in the morning? সকালের দিকে, সকালে তো বিজি থাকি।
বললাম না মানডেতে থাকবে, মানডে সানডে তো সবার টেস্ট থাকে, তো মানডেতে থাকবে কলাম ম্যাচিং কোশ্চেন ইউনিট 2। যতগুলো কোশ্চেন থাকবে তো তো আমি টাইম দিয়ে দেবো, টাইমের মধ্যে আমি আবার লাইভ সেশন স্টার্ট করে দেবো, তার মধ্যে আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে। অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার সাথে সাথে ক্লাস স্টার্ট হয়ে যাবে, মানে পোস্ট করব, সেখানে আমাকে লিখতে হবে যে আই এম গিভিং এক্সাম। So you are assuming that I am a government school or private school teacher, right? So I will have school in the morning. So you are very much eager to know about me. I will disclose everything later. Okay. So যারা যারা ক্লাস করবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এখানে দেওয়া হয়, অ্যান্ড ইটস ফ্রি অফ কস্ট। ওকে, ফ্রি অফ কস্টেই দেওয়া হয়। And if anyone need any questions, these questions you can say in the comment section. You can say in the comment section, I will give there everything. Okay, then bye bye. পড়ে আসবে কিন্তু আজকে কিন্তু কোশ্চেন প্র্যাকটিস সেশনটাও অনেকটাই আলাদা অন্য দিনের থেকে, ঠিক আছে? আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি কাইন্ড অফ মিস্টেক। ডায়াগ্রামগুলো ভালো করে দেখে আসবে, ডায়াগ্রাম বেসড কোশ্চেন রয়েছে, ম্যাচিং টাইপ কোশ্চেন রয়েছে, এভরিথিং এখানে ওভারঅল রয়েছে। আর মানডেতে অনলি ম্যাচিং টাইম কোশ্চেন থাকবে অল্প কিছু, সেদিনকে পুরো ফ্রি থাকবে, মানে শুধু কোশ্চেন আনসারই ডিসকাস করা হবে। আর যদি ইচ্ছা হয় তখন কিছু কোশ্চেন অবভিয়াসলি প্র্যাকটিস করাবো, মানে ফুল টেস্ট কোশ্চেন। ওকে, বাই বাই।